వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను విజయదుర్గ. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం మరియు అనుబంధ కళాశాలల అధ్యాపకులు, విద్యార్థులకు వీసీ ఆచార్య మొక్క జగన్నాథరావు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దేశభక్తితో యువత ఎదగాలని, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని, దేశ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని వీసీ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వీసీ అందించిన రిపబ్లిక్ డే సందేశాన్ని నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ ద్వారా వీక్షిద్దాం. Mic check. Adikavi Vice Chancellor taken a lot of honor. The first group is second MPD student, College of Education. The followed by College of Education, BEd students. Followed by the University College of Engineering, NSS unit. ఏదైనా ఈ జాతికి, ఈ దేశానికి మనవంతుగా అందించడానికి స్ఫూర్తివంతమైన కార్యక్రమాలు స్వాతంత్రోద్యమం, గణతంత్రోద్యమం. గలివర్ ట్రావెల్స్ రాసిన జొనాథన్ స్విఫ్ట్ డబ్లీ డైయింగ్ అని ఒక మాట రాశారు. దేశభక్తి లేనివాడు 2 సార్లు మరణించినట్టు లెక్క అని చెప్పాలి. సర్ వాల్టర్ స్కాట్ పేట్రియాటిజం అని ఒక పోయం రాస్తూ, ఆత్మ చచ్చిపోయిన ఊపిరి పీల్చేవాడు ఎవడు, వాడికి ఊపిరి ఉన్నా లేనట్టే లెక్క, వాడు ఈ దేశంలో పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ ఉంటున్నా వాడు విదేశీయుల క్రిందే లెక్క, ఏ నీచమైన దుమ్ములోంచి పుట్టుకొని వస్తాడో ఆ నీచమైన దుమ్ములోనికే చివరికి వెళ్ళిపోతాడు. అతనిని తలచేవారు కానీ, అతనిని కీర్తించేవారు కానీ, అతని కోసం కన్నీరు విడిచేవారు కానీ ఎవ్వరూ లేరు. ఇది దేశభక్తి గురించి వాల్టర్ స్కాట్ రాసినటువంటి మాట. 90 ఏళ్ల మన జాతీయోద్యమమే మనల్ని ఒక జాతిగా రూపొందింపచేసింది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాత్రంతో సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య దేశంగా 1950 జనవరి 26న ఇది ఆవిర్భవించింది. 1857 మంగల్ పాండే బలిదానం దగ్గర నుంచి 1950 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే రాజ్యాంగ రచన వరకు 100 ఏళ్ల చరిత్ర స్వాతంత్ర అమృతోత్సవం. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఇలా కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు మన విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి గారి ఆలోచన ఏమంటే, ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుల్ని మనం ఖచ్చితంగా గౌరవించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పండి. కానీ వాస్తవానికి ఏ స్వాతంత్ర ఫలాల్ని మన చేతుల్లో ఉంచిందో ఆ తరం ఎవరు ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో లేరు. ఇదిగో
పాల్ చౌక్లో, ఇప్పుడు మనం కోటిపల్లి బస్ స్టాండు అని అంటున్నటువంటి పాల్ చౌక్ దాని పేరు, అక్కడ బిపిన్ చంద్రపాల్, లాల్ బాల్ పాల్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ హిందీలో ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నప్పుడు తెలుగు ప్రజల కోసం ఇలాగే మైకు పట్టుకుని తెలుగు అనువాదం చేసినటువంటి మహనీయులు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ గారు. వారి మనవలు శ్రీ పెరుమాళ రఘునాథ్ గారి వాళ్ళ మీ ముందు కూర్చుని ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి స్వాతంత్ర ఫలాన్ని అందించిన తరం లేనప్పుడు ఆ కుటుంబాలైనా మనం గౌరవించుకోవాలి అన్నది జగన్నాథరావు గారి మాట. అందుకని రాజమండ్రిలో వారు మనకు లభించారు. చాలా గొప్పగా సంస్కృత పండితులు, సంస్కృతంలో గొప్ప గ్రంథాలు రాశారు. కృష్ణమాచార్యులు, కేఏ కృష్ణమాచార్యులు వారు ఇప్పుడు లేరు, కానీ వారికి ప్రతినిధిగా ఇవాళ మన విశ్వవిద్యాలయంలో ఇక్కడ జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆచార్య కేఈ స్వామి గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ కుటుంబాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళ తరాలు మాత్రం మన ముందు మసులుతూ ఉంటారు. వాస్తవానికి వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు కూడా. చిలకమర్తి వారు గయోపాఖ్యానం నాటకాన్ని రాశారు. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు అందులో నటించేవారు. మొదటి అంకంలో చిత్రరేఖ పాత్ర వేసేవారు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు, స్త్రీ పాత్ర. మూడవ రంగంలో అర్జునుడు పాత్ర వేసేవారు. చిలకమర్తి వారికి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారితో, కందుకూరి వీరేశలింగం గారితో విపరీతమైన అనుబంధం. అక్కడే అలా నాటకాలు వేస్తూ, గయోపాఖ్యానం నాటకాలు వేస్తూ ఎక్కడో ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు పకోడీలు తింటూ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు అడిగారు, ఓ పద్యం చెప్పండి, పకోడీ ఇస్తాను అని. పద్యానికి అక్షర లక్షలు ఇచ్చే కాలం పోయి చివరికి పద్యానికి పకోడీ ఇచ్చే కాలం వచ్చిందన్నమాట అని సరే చెప్తానుండండి అని వనితల పలుకుల యందున, స్త్రీలు మాట్లాడుతుంటే అమృతం ఒలుకుతుందట. ముత్యాలు వడకడం తెలుసు, కానీ అమృతం కూడా ఒలుకుతుందన్నమాట. వనితల పలుకుల యందున అనిమిష లోకముననున్న అమృతమటంచను జనులనుతే గాని కనుగొనని ఎందు అమృతము కలదు పకోడి. స్త్రీల మాటల్లో అమృతం ఉందంటారు, దేవలోకంలో అమృతం ఉందంటారు, కానీ నిన్ను నవ్వుతుంటే అసలు అమృతం అనేది నీలోనే ఉంది పకోడి అని పకోడి మీద భజన చెప్పాడు. భలే ఉంటాయి కొన్ని పద్యాలు. కోడిని తీడులకు వేరి మూడు బ్రాహ్మణులు, బ్రాహ్మణులంతా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ కోడిని తినేస్తున్నారు, చికెను, మాకు కూడా కోడిని తినే అవకాశం ఇమ్మని అడిగేట. కోడిని తినుటకు వేడి మూడు బ్రాహ్మణులు, కోడి వలదు, ఆ బదులు పకోడి తినుడని చెప్తే కూర్మి పకోడి, మీరు అలా కోడి తినేకూడదు, పకోడీ తినండి, అందులో కోడి ఉంది ఆల్రెడీ. ఇలా చాలా చక్కని చమత్కార పద్యాలు చెప్పిన వారు చిలకమర్తి వారు. ఇది కాకుండా గణపతి అనే నవల రాశారు, గొప్ప నవల. ఇలా చిలకమర్తి వారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి, ఇంకా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే గాంధీజీ హరిజనోద్ధరణ, హరిజన పాఠశాలలు, హరిజన దేవాలయ ప్రవేశాల కన్నా ముందే చిలకమర్తి వారు రాజమహేంద్రవరం, అందులో ఛాందస పండితులు ఉన్న రాజమహేంద్రవరం మధ్యలో ఆయన హరిజన పాఠశాలను ప్రారంభించారు. ఒక తాటాకు పాకలాంటి చేసి కొన్ని బెంచీలు పెట్టి హరిజనుల పిల్లలందరినీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి చదివించారు. ఆయన బ్రాహ్మణుడు. ఎంత విచిత్రం ఇది! కందుకూరి వీరేశలింగం గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయి, ఆనందపడిపోయి ఆ పాఠశాలని, ఆ పిల్లల్ని, ఆ బెంచీల్ని ఆయన తీసుకుని ఒక ఉన్నతమైన పాఠశాల కింద చేశారు. అదే ఇవాళ మీకు ఆనంద రీజెన్సీ ఆ మూలలో కనిపించేటువంటి ఎస్కేవిటి హై స్కూల్ ఒకనాడు చిలకమర్తి వారు ప్రారంభించిన పాఠశాల. ఎందుకంటే ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే గత వైభవ స్మరణం అంటాం. సుప్తమైన జాతిని జాగృతం చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి మనం గత వైభవ స్మరణంలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. గతాన్ని స్మరించాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉంటుంది. అలా ఒక దేశభక్తి, ఆ దేశమాత అనే ఒక పత్రికను నడపడం, మనోరమ అనే ఒక పత్రికను నడపడం, చిలకమర్తి వారిది ఒక ప్రత్యేకమైన సుమారుగా 50 గ్రంథాలు రచించిన చరిత్ర ఆయన. చిలకమర్తి సదన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ తాతగారి పేరు ఆయన ఇంటికి. శ్రీ చిలకమర్తి ఫౌండేషన్ అని స్థాపించారు. 30 ఏళ్ల నుంచి సేవా కార్యక్రమాలు, సాహిత్య కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సుమారుగా 36 ఏళ్ళు, 4 దశాబ్దాల పాటు ఈ రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల హై స్కూల్స్లో తెలుగు పండితులుగా చేశారు. ఇవాళ చాలామంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా రఘునాథ్ గారి యొక్క శిష్యులు. వారు చిలకమర్తి వారు వాళ్ళ తాతగారు పెద్ద ఫోటోని మన లైబ్రరీకి ప్రజెంట్ చేశారు. ఆ బుక్స్ వింగ్లో వారి చిత్రపటం ఉంది. లైబ్రరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి పరిశీలించండి. బహుశా ఇంతకు మించిన సమయం కూడా పరమేశ్వర స్వరూపం కాబట్టి సంక్షిప్తంగానే వారి గురించి ఈ 4 మాటలు చెప్పే అవకాశాన్ని ఈ వేదిక మీద నాకు ఇచ్చినందుకు సభాధ్యక్షులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పెరుమాళ రఘునాథ్ గారి గురించి చక్కగా ఉపన్యసించవలసిందిగా ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా మీ సందేశాన్ని స్టాఫ్కి అలాగే విద్యార్థులకు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు ఈ చారిత్రాత్మకమైన పవిత్రమైన ఈ ప్రాంగణంలో ఉపాధ్యక్షులైనటువంటి ఆచార్య జగన్నాథరావు గారు, సభాధ్యక్షులైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ అశోక్ గారికి, అధ్యాపక వర్గానికి, మిత్రులు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసరావు గారు, ప్రొఫెసర్ స్వామి గారు, మా తెలుగు అధ్యాపక బృందానికి అందరికీ నమస్కారాలు. విద్యార్థి మిత్రులకు శుభాకాంక్షలు. బ్రతికి ఉండిన సుఖములు బడయవచ్చు అని తెలుగులో మాట ఉంది. జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి అని. అది ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో అందరూ అనేకమైనటువంటి సమస్యలు, అనేకమైనటువంటి జీవన్మరణ సమస్యలు ఎదుర్కొని మన అందరూ ఇవాళ దృష్టవశాత్తు కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా, అంటే ఆ బాధలు పడిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడిని. మొన్న మే నుంచి ఆగస్టు నెలాఖరు దాకా చాలా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడ్డాను. మళ్ళీ భగవంతుడు ఎందుకు బతికించాడంటే మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడానికి. అదే అదృష్టం. అంచేత భగవంతుడికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు నాకు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. ఓన్లీ 10 minutes. దయచేసి మీరు అందరూ ఎండల్లో ఉన్నారు, మీరందరూ కూడా చదువుకునేటువంటి విజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు, మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన ఏం లేదు. అయితే పెద్దవాళ్ళని పిలిచారు కనుక నేను కేవలం వయోభారం వాళ్ళని కనుక పిలిచారు, వయోవృద్ధుని కనుక. నేను నాకన్నా గొప్ప వాళ్ళందరికీ చాలామంది ఉన్నారు, బోల్డ్ మంది. నేను చాలా చిన్నవాడిని, కానీ 70 ఏళ్ళవాడిని కనుక నన్ను పిలిచారు. అందులోనూ భారతీయులకి కృతజ్ఞతకి పెట్టింది పేరు. కాటన్ గారి మునిమనవాడిని పిలిచి ధవళేశ్వరంలో అద్భుతమైన సన్మానం చేశారు. సరార్థర్ కాటన్ గారి మునిమనవాడిని భార్యని పిలిచి ఆశ్చర్యపోయాడు. అంటే భారతీయులకి ఇంత కృతజ్ఞత. మా ముత్తాత గారు చేసిన దానికి నాకా ఇవాళ ఈ సన్మానం. అలాగా మా తాతగారు చేసిన దాంట్లో లేశం ఇసుకరేణు కూడా కాదు నేను. కానీ నాకు ఈ అదృష్టం కలిగిందంటే చిలకమర్తి వారి ఆశీస్సులు, అంతకుమించి నేనేమీ లేదు. అంటే ఆ కృతజ్ఞతతో నన్ను పిలిచారు మొక్కా జగన్నాథరావు గారు. అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. మన భారతీయ సంప్రదాయం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారని మనం చేస్తూ, స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, సాంస్కృతిక విప్లవం సుమారు శతాబ్దం పైగా జరిగింది. మనం పరిశీలిస్తే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, దయానంద సరస్వతి, రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానంద, మన వీరేశలింగం గారు, చిలకమర్తి వారు, ఇలాగా ఆనాట ముఖ్యంగా బెంగాల్లోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ మీకు ఎక్కువ చైతన్యం కనబడుతుంది. భారతదేశం మొత్తం మీద గమనిస్తే ఆ సాంస్కృతిక విప్లవం యొక్క ఫలితమే మనకి జాతీయ ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి అయింది. అందుకని ఇందాక మన వాసు గారు చెప్పారు, లాల్ బాల్ పాల్, లాలా లజపత్ రాయ్ పంజాబ్ నుంచి, బిపిన్ చంద్ర పాల్ బెంగాల్ నుంచి, లాల్ బాల్ గంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్ర నుంచి. వీరు ముగ్గురు కూడా గాంధీకి ముందు స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని అద్భుతంగా నడిపించినటువంటి మహానుభావులు, త్రిమూర్తులు వారు. బాలగంగాధర్ బిపిన్ చంద్ర పాల్ గారు వందే మాతరం ఉద్యమం సమయంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనకు వచ్చారు. బరంపురం వచ్చి, బరంపురం నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చి, విశాఖపట్నం నుంచి రాజమండ్రి వచ్చారు. ఎప్పుడు 1907 ఏప్రిల్ 20, 21, 22, 23 ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ ప్రసంగించారు రాజమండ్రిలో. అప్పుడు ఉదయం పూట వీరేశలింగపురం మందిరంలో ప్రసంగించేవారు. ఏంటంటే ఎక్కువ అప్పుడు ఈ ఏకేశ్వరోపాసన గురించి బ్రహ్మ సమాజ మతం మీద వ్యాప్తితోటి ఆయన ప్రసంగాలు చేసేవారు. సాయంత్రం పూట ఇప్పుడు కోటిపల్లి బస్ స్టాండ్ అని పిలుస్తున్నారు కదా మీరు, అక్కడ అదంతా ఖాళీ ప్రదేశంట, అక్కడ సాయంత్రం కూడా రాజకీయ సభ జరిగేది. అలా 3 రోజులు ఆయన ప్రసంగం చేశారు బిపిన్ చంద్ర పాల్ గారు. ఇక్కడ చిలకమర్తి విశ్వేశ్వర గారి నేపథ్యం ఏంటంటే, ఒకసారి వడ్డా సుబ్బరాయ కవి గారి యొక్క అరుగు మీద కూర్చుని కవులందరూ కబులు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వసురాయ కవి గారు అన్నట్ట, చిలకమర్తి వారిది చాలా గొప్ప ధారణ శక్తి అండి, చాలా జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ ఆయనకి, ఇవాళ చిన్న పరీక్ష పెడదామన్నట్టు. అంటే నన్ను పరీక్షిస్తున్నారా అని అడిగారు చిలకమర్తి వారు. అవునండి, మీ ధారణ బాగా తెలుసు మాకు, అయినా మాట సరదాగా చేద్దాం. సరే కానివ్వండి అన్నారు. భారతంలోనూ ఎక్కడో ఓ పద్యం, ఎక్కడా దొరకని పద్యం ఏదో ఒకటి చదివి ఒక్కసారే చదివి వినిపించేస్తారు వసురాయ కవి గారు. అది వెంటనే చిలకమర్తి వారు అప్పచెప్పారు ధారణ చేసి. దాన్ని అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే,
చిలకమర్తి వారిది ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అన్నారు, అని పేరు పెట్టారు, ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అని. అది దృష్టిలో పెట్టుకుని బిపిన్ చంద్ర పాల్ గారి యొక్క ఉపన్యాసం గంట ఆయన ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత ఈయన ధారణ చేసి తెలుగులో అనువాదం చేసి చెప్పేవారు చిలకమర్తి వారు. అలా 3 రోజులు జరిగిన తర్వాత 3వ రోజు అంటే 1907 ఏప్రిల్ 23వ తారీఖునే భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు హిందువులు లేకదూడలై ఎచ్చుచుండ తెల్లవారని గడుసరు గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగేయగట్టి అనేటువంటి పద్యం చెప్పారు. ఇది తెల్లారేటప్పటికి విజయవాడ బ్రిడ్జీల మీద ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించిపోయింది. ఆ రోజుల్లో ఇంత కమ్యూనికేషన్ ఫోన్లో ఏం లేవు కదా, టెలిఫోన్లే లేవు అసలు. అంటే ఆనోట ఆ పద్యం అంత సరళంగా ఉండి సుందరంగా ఉండి ఆనాటి యొక్క దేశ పరిస్థితి భరతఖండంబు చక్కని పాడియా హిందువులు లేకదూడలై ఏడ్చుచుండ తెల్లవారని గడుసెరు గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగేయగట్టి. ఈయన మీద బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కేసు పెడదామని అనుకుంటున్నప్పుడు డాక్టర్ భోగరావు ప్రతాప్ సీతారావు గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన అన్నట్ట తెల్లవారను అన్నదానికి ఒక చిత్రమైన ట్విస్ట్ సమాధానం చెప్పారు. తెల్లవారబోతుండగా పితుకుతున్నారని చెప్పారు తప్ప తెల్లవారిని కాదు అని చెప్పి చిన్న చమత్కారమైనటువంటి సమాధానం చెప్పారని భోగరావు ప్రతాప్ సీతారావు గారు చెప్పారని అంటుంటారు. సరే, అది ఎంతవరకు నిజమో మంచి చేతలు నాకు తెలియదు అనుకోండి, అదొక వాదన మాత్రం ఉన్నది. అంచేత అది ప్రేరణైంది. మన తెలుగు సాహిత్యంలో మొట్టమొదటి స్వాతంత్రోద్యమ స్మారకమైనటువంటి మొదటి వచ్చారు. తర్వాత 1907లో మాండలేయ జైల్లో పెట్టారు దీన్ని లాలా లజపత్ రాయ్ని అరెస్ట్ చేసి బర్మాలో మాండలేయ జైల్లో అరెస్ట్ చేసి పెట్టారు 1907 మేలో. అప్పుడు ఆయన చెరసాలలు పృథుచంద్రసాలలేగును చేదోయి గీలించిన ఈ అరదండలు విరిదండలు ఏడును కేయంబైన చూడంబలి పరమాన్నంబగు మోటు కంబళు దాల్పన్ పట్టుసెలాగును స్థిరుడై ఏ నరుడాత్మ దేశమును భక్తిని గొలుచున బానికి. ఎవడైతే దేశభక్తి కలిగి ఉంటాడో వాడి కటిక నేల కూడా చంద్రశాలలా కనబడుతుందన్నాడు. మోటు కంబళే పట్టు సెలవా అయిపోతుందన్నాడు. ఆ రకంగా భావిస్తారు దేశభక్తులైనటువంటి అంచేత ఆయనకి ఇవేమి లెక్కకి రాదు అని లజపత్ రాయ్ గురించి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పద్యం చెప్పారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు. ఈయన ఎక్కువ సంవత్సరాల సభలకి, గ్రంథాలయోద్యమ సభలకి, అంచుకి వెళుతుండేవారు. రాజకీయ సభలకి, జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలకి 1897లో వెళ్ళారు, 1905లో వెళ్ళారు, 1909లో వెళ్ళారు. 4-5 సభలకు అటెండ్ అయ్యారు. సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ వాళ్ళ యొక్క ఉపన్యాసాలు కూడా విన్నాను, చాలా స్ఫూర్తి పొందానని చెప్పి ఆయన శ్రీచరిత్రలో రాస్తున్నారు చిలకమర్తి వారు. అంచేత మొదటి నుంచి కూడా ఆయనకి స్వాతంత్రోద్యమం అన్న సంఘ సంస్కరణ అన్న చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే వీరేశలింగ గారి శిష్యుడు, డైరెక్ట్గా వీరేశలింగ గారి దగ్గర మెట్రికులేషన్ చదువుకున్నారు 1885లో ఆర్ట్స్ కాలేజీలో. ఆ తర్వాత ఆయన సహచరుడిగా, ఆయన మిత్రుడిగా, ఆయన అన్ని ఉద్యమాల్లో ఆయన కూడా ఉన్నారు. ఆయన మీద వీరేశలింగ గారి మీద అపవాదులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈయన వీరేశలింగ గారి పక్షాన్ని నిలబడి ఆయన అనేకమైన సాక్ష్యాలు కూడా చెప్పినటువంటి దృష్టాంతాలు ఆయన అన్ని కూడా రికార్డ్ చేశారు ఆయన చరిత్రలో. అంచేత ఆయన నేను గుడ్డివాడిని కాకపోతే ఆయనకి పాపం రేచికటి ఉండేది. తర్వాత 40 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పుడు పూర్తి అంధత్వం వచ్చేసింది చిలకమర్తి వారు. దాంతో నేను ప్రత్యక్షంగా ఉద్యమాల్లో పాల్గొలేకపోయానని చెప్పి బాధపడుతుండేవారు. ఈయన రచనలన్నీ కూడా ఆయన డిక్టేట్ చేయడం, కొత్తపల్లి సూర్యారావు గారు గుమాస్తా ఉండేవారు, ఆయన రాస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఈయన రచనలన్నీ కూడా. ఆయన తర్వాత ప్రింటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉండేది. ఆయన చాలా సంపాదించారు, అయితే ఏది దాచుకోలేదు. సొంత గృహం లేకుండానే పరమపదించారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు. ఇంత సంపాదించలేదు. ఆ రోజుల్లో దైవోపాఖ్యానం నాటకం 1,00,000 ప్రతులు అమ్ముడైంది. ఇప్పటి వరకు రికార్డు బ్రేకింగ్. మరి 1,00,000 ప్రతులు అమ్ముడిపోయినటువంటి పుస్తకం అనేది తెలుగు సాహిత్యంలో ఎవరు వెళ్ళలేదు ఇప్పటి వరకు, ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా. ఇప్పటికి కూడా దైవోపాఖ్యాన నాటకం అమ్ముడిపోతూనే ఉంది. ఆ కాళహస్తంభాల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎవరో మారుతి పోవాలి, వాళ్ళు ఎవరు కొన్నారు, వాళ్ళు వేస్తున్నారు, ఇప్పటికీ అమ్ముడుతున్నారు. అంచేత అంత సంపాదించినప్పుడు కూడా ఆయన శ్రీచరిత్రలో రాశారు, ఒక బస్తా ధాన్యం కోసం దైవపాఖ్యాన నాటకం రైట్స్ అమ్మేశానని చెప్తారు. అంత ఇబ్బందులు పడినటువంటి, ఎందుకంటే ఆయనకి పిల్లలు లేరు. ఆయన తమ్ముడు సంతానం మా తల్లిగారు, మా మేనమావులు, మా పిల్లలు వాళ్ళంతా కూడా. అయినప్పుడు కూడా ఆయన వెళ్ళినప్పుడు సత్రం గుర్రం జాషువా గారు రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు ఆయన కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆదరించి ఆయన పాఠశాలలో ఉద్యోగం ఇచ్చారు గుర్రం జాషువా గారు. అంచేత ఆ రకంగా అనేక మందికి ఇంట్లో ఎప్పుడు పేద విద్యార్థులను భోజనాలు పెట్టడం, వారాల అబ్బాయిలను పూర్వం ఉండేది, వారాల అబ్బాయి సినిమా కూడా వచ్చింది. అలా ప్రతిరోజు ఎవరో వారాల అబ్బాయిలు 2-3 భోజనాలు చేస్తూ ఉండడం, పెడుతూ ఉండడం అనేటువంటి సంప్రదాయం అది. అలాగే
1914లో గ్రంథాలయ ఉద్యమానికి అధ్యక్షత వహించినప్పుడు ఆయన గ్రంథాలయ వేదం చెప్పారు. ఈ నీరు, ఈ గాలి, ఈ వాయువు ఎలా అందరికీ సెవ్యమానమై ఉందో అదే అందరికీ కూడా జ్ఞానం కూడా అందరికీ సెవ్యమానమై ఉండాలి, అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పినటువంటి మాటలు గ్రంథాలయ వేదంగా స్వీకరించి ఇప్పటికీ కూడా ఆ పత్రికల్లో వాటిలో వేస్తుంటారు. అనేక చోట్ల ఆ గ్రంథాలయ సభలకి ఆయన వెళ్ళడం, హాజరవడం, అనేకమైనటువంటి స్ఫూర్తివంతమైన ప్రసంగాలు ఇవ్వడం అది కూడా జరిగింది. లేకపోతే మన వీసీ గారికి చిన్న సూచన ఇదివరకు జరిగింది. మన రాజమండ్రిలో చారిత్రక స్థలాలు ఉన్నాయి. వీరేశలింగపురం మందిరం, వీరేశలింగ గారి జన్మగృహం, వీరేశలింగ గారి సమాధులు, అలాగే దామల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ, అద్భుతమైనటువంటి ఆర్ట్ గ్యాలరీ, అలాగే రాళ్లబండి సుబ్బారావు మ్యూజియం, అలాగే కాటన్ మ్యూజియం, ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులు ఒక మాట ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి ప్రదర్శనగా, అంటే పొరుగు నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు, వాళ్ళు పెద్ద శ్రద్ధ వహించకపోవచ్చు. దామల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ సంగతి మన వాళ్ళకే చాలామందికి తెలియదు, ఊళ్ళో వాళ్ళకే. అంటే అవి చాలా చూడవలసిన విషయాలు. 28 ఏళ్లకే పరమపదించారు ఆయన దామల రామారావు గారు. అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గడించినటువంటి మహా చిత్రకారులు ఆయన. అటువంటి ఆర్ట్ గ్యాలరీ మన గోగవరం బస్ స్టాండ్కి దగ్గరగానే ఉంది. అలాగే నేదునూరు గ్రంథాలయం ఉంది, నేదునూరు గంగాధరం గారు నెలకొల్పినటువంటి గ్రంథాలయం ఉంది. అలాగా చారిత్రకమైన ప్రదేశాలన్నీ కూడా మీకు అందరికీ చూపించవలసిందిగా కోరుతూ, నాకు ఈరోజు ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. Professor Ashok, the president of today's function, and today we have a distinguished guest, Sri Raghunath Garu, and all the other faculty members, students, and guests. Today I extend my Republic Day greetings on the 73rd Republic Day of this great nation, which we celebrate as the accomplishment in the formation of democratic republic. We all know it is the day the Constitution of India was adopted in 1950 after attaining independence in 1947, 15th of August 1947. It is a day of national pride. The entire country is happy to hoist the tricolor, and we celebrate this day, and which remind us the great sacrifices of the people, of the leaders who fought for make this country independent, because of which we are enjoying the fruits of the independent India, and we are living freely, happily, and having opportunities to every one of us. As we all know, the Constitution of India is the supreme law of India. It is the longest written constitution of any in the world. It clearly describes the fundamental political code, structure, procedure, power, and duties of the government institutions and the people of this country. This is the day we need to remember the people who drafted this great constitution led by Dr. B.R. Ambedkar. And when we are happy to extend our grateful gratitude to the leaders like the father of the nation, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and many others, and countless number of leaders who sacrificed their lives. They left everything for making this country free. And after that, the drafting committee headed by the Dr. B.R. Ambedkar wrote this constitution. While he's writing this constitution,
he remembered the problems, what are the problems to be solved, what are the problems of the underprivileged, the people who were depressed and suppressed over thousands of years, and make them bring into the mainstream of this nation. With all these struggles, especially we have great leaders as well from this region, from the Telugu people as well as today. It is a great context to remember the great freedom fighter Alluri Sitaramaravu. Yesterday there has been an announcement and one district is named as Alluri Sitaramaravu district. It is a great coincidence and we all should be happy to know about this. As our preamble clearly states, that India should be sovereign, socialist, secular, democratic republic. We are all responsible citizens. The country, this freedom has given us not only the freedom, it has also given us the responsibility, and we need to have those responsibilities to deliver, to make this country one of the best, and socially, economically, politically, scientifically, and we need every one of us as a responsibility to see that country progresses. What we are doing to this nation also is important when you are expecting something from this nation. Last 2 years, we have been in a kind of tough times. The COVID pandemic crippled the entire world. No country is spared. We are not also, we have faced many problems in the university. We are unable to do the aggressive academic programs because of the COVID. But I am very thankful to all my faculty and the students. Despite the COVID, we have used all the platforms, online platforms, to conduct online classes. In fact, we have used this pandemic as an advantage. While we are sitting at home, we have used these online platforms to conduct academic programs in the form of virtual meetings, webinars, video conferences. I am happy to say to our guest, Raghunath Garu, we have conducted almost more than 100 webinars during this time and involving all the faculty, where the experts drawn from different institutions in the nation and also from the other countries. And we are happy that we could get the record of India Book of Records and Asia Book of Records for conducting maximum number of webinars in just 400 days. That is one achievement. Though we have faced the corona, and similarly we have conducted online classes very aggressively, and we could get ISO certification to the university. We could get the AICTE approval for our engineering college and MCA and MBA programs also. Despite the corona, though we have used this corona, the time when we are isolated because of the lockdown, we are confined to homes, but we have used that time to prepare these documents so that we could get these 2 certifications which are very essential to any university. We got them. And I am very happy to know that the faculty are working hard to go for NAC accreditation. And we will be submitting our self-study report very soon. And we have already crossed the first stage of NAC
submission of SSR, and we have approved, like we got approval for the submission of SSR within 20 days or so. We will be submitting SSR, and we are very confident that we will be getting a reasonably good grade. Though we are very young and budding university, we are doing better than many other universities of same age. We are doing that. And we need to understand maybe we have achieved many things, or scientists and research is going on, and we have reached the moon, Mars, etc. But when you are tackling the environment, we are not respecting the nature, how things will be, it is proved by this COVID pandemic. Whatever the research in the field of medical sciences, technology, but still we are all vulnerable to this nature. So we should respect the nature. We should live in harmony with nature. That is what the COVID is teaching us. We need to know how fragile our lives are. Our lives are so fragile. We have seen in the last second wave in the May, we lost many of our friends and relatives just like that. The death came to everybody's doorstep. We should realize, we should be more philosophical, spiritual. Life is very temporary. We do not know what will happen. So let us be good to everybody. Let us do the work given to us sincerely and perfectly. At least if you don't do any work, don't harm anybody, don't disturb anybody, don't stop the progress. You just keep quiet. That is the greatest contribution. Things will go on. People are there to work. There are people who are really working hard in this university. I request some of them, if they are not interested in progress, okay, just keep quiet. Don't disturb others. If you will not have ability to encourage. This university need to develop. This is the university for the two districts of East and West Godavari, having 400 plus colleges. We need to see this university should be iconic, a center of excellence for education. For the city like Rajamahendravaram, a greatest city, a historical city, which produces a number of great people from every field. So in this city, this university should be having that kind of image. To have that kind of image, we all should work hard. We should get inspiration from these great people who are from this city. As he just said, the greatest person, Saladar Kakan, and Kandapuri Veerasilingam, and many others, Rajaranja Narendra. Yesterday one person called me. He was telling that in the coming August, it will be 1000 years of Rajaraja Narendra. But he gave us an opportunity to conduct those celebrations. Definitely we will be celebrating such great events with the help of great people like Raghunath and others who will be involved and make this university visible by conducting such events. We look forward to conduct that event in a grand manner. We need to look forward, and we have the great leaders. They taught us, they gave us the freedom, but when you are talking about right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, freedom of culture, everything is given by the Constitution. When a teacher, the teaching is the greatest job. A teacher, it is the greatest job in the world. It's a noble profession. I always tell to my teachers, teaching is not a profession doing it for salary.
The teachers should do the work with passion. It is not for the salary. If any teacher is working for the salary, then he is not at all a teacher. Teacher is someone who will be giving knowledge to his or her people. It is not a 10 to 5 job. It is 24 hours job. The teachers should motivate, give knowledge, inculcate morals, ethics to the children. To do that, first of all, teachers should be having an exemplary character. Otherwise, there are not teachers. I sincerely request, if you are not interested in teaching, if you are only want to work for money or a salary, just leave this profession and do some other things where you have plenty of money. But here, the students are looking at you. The student want to learn something from you. You have every responsibility to give that sufficient knowledge. And you need to upgrade every day. A teacher should be continuously, he should be learning. He is a student forever. He should be learning, updating. Then only the teacher will be giving the greatest student by these great leaders can be sustained. The great constitution which told us everything of the right to freedom, right against exploitation, etc., will be only fulfilled when the teachers give the greatest citizens to the nation. So it is a great role on the shoulders, the responsibility on the shoulders of teachers. The teachers should question themselves whether they are really doing that kind of duty of inculcating and giving the knowledge and values to their students. That is very, very important. I hope on this great day, let us rededicate ourselves. When you talk about doing service to the nation, I only say, you need not go to the roads and to go to the streets. You do your duty 100%. That itself is the greatest service to the nation. The teachers are the greatest opportunity. The sky is the limit. It is not only the classroom teaching, 10 to 5. You think about the student, the creativity, innovation and talent of these students you bring out. You encourage them in the class. That is what is the job of the teacher. Just now, Sri Raghunath told, why can't you take your students to the greatest places of importance? Take them, make them to visit. That is what the teachers should realize. What kind of instruction is not in classroom and textbook information only. Make them knowledgeable in all fields, whether the subject, general knowledge, culture, society, and importance of the place, and use their energy. The students are having a lot of energy. Use them. Streamline that energy in the right direction. If we are unable to do that, the students will indulge in unnecessary things, using their smartphones, using the social media, etc. Make them busy. Make them busy by giving the very important and progressive and productive work. That is the job of the teacher. It is not taking a class and go home and take the salary and conduct the exam, give the result. The universities are not meant for that. Universities are much more. The professor needs to bring out the talent. That is why it is a university. It is not a junior college, it is a high school. This kind of attitude should be there in all the teachers. The teachers should be continuous learners. They should be giving that updated knowledge to the student. That is when the greatest freedom given by these great leaders will be really fulfilled
the country will be taken forward. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Once again, my greetings to all the students especially and all the guests. And again, I am telling you to all my students, I am for you. If you have any problems, you come to me. I am there for you. Don't worry, don't fear. You will be ensured a free and fair and safe environment of learning. Don't worry if you have any problem with personal or learning or anything, you come to me. Thank you very much. Thank you.